my dear learners. In my last couple of virtual sessions, we have been learning about the written test. In the written test, the three types of the test, as you know very well. The one is short answer type, essay type, and third one is the objective type of test. ಪ್ರೀತಿಯ ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಕಳೆದ ಒಂದೆರಡು ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. We have learned what is meant by the written test and what are the types of the written test, and also again in the objective type of the test we have come to know number of tests as well. ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. In my last period we have been studying about the multiple choice type of the test items. ಬಹುಅಂಶೀಯ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರೀಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಳೆದ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. So there might be combined response type, all or none variety type, classification type, and also one right answer type, best response variety type, and also the sequential response type, okay, analogy type. So therefore we have studied about the 8 to 10 types of the multiple choice type of the questions in my last period. Today we will focus on what are the merits and demerits of the multiple choice items. So ಇಂದಿನ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಹುಅಂಶೀಯ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನಾಂಶಗಳ ಒಂದು ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. Again after that one we will switch on to the limitations or demerits of multiple choice items. ಈ ಒಂದು ಬಹುಅಂಶೀಯ ಆಯ್ಕೆಯ ಗುಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದೋಷಗಳು ಏನು, ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. The first merit is this can be used to measure any educational instructional abilities. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಬೋಧನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಈ ಪರೀಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಅಳಿಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಶ್ನಾಂಶಗಳ ಬಹುಅಂಶೀಯ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನಾಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ಅಳೆಯಬಹುದು. ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್, ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ನಾವು ಅಂಕಗಳ ನೀಡುಗೆಯನ್ನ ಬೇಗನೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ನಾವು ಅಂಕಗಳನ್ನ ನೀಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಂಕಗಳನ್ನ ನೀಡಬಹುದು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಬೇಗನೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನಾಂಶಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅರ್ಥವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ದ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆರ್ ಗೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಊಹಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ದ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆರ್ ಗೆಸ್ ವರ್ಕ್, ಓಕೆ, ಊಹೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂದಾಜಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫ್ಯೂ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇವು ಬಹುಅಂಶೀಯ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಣಗಳಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಮಿತಿಗಳು ಅಥವಾ ದೋಷಗಳು ಏನು, ಅವಗುಣಗಳು ಏನು? ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನಾಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ರಚನೆ ಮಾಡಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಪ್ರಶ್ನಾಂಶ ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀವಿ, ಐಟಮ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು 4 ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂಗತಿಗಳದ್ದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ we have to follow the number of criteria on which we have to construct the stem or the statement or other rest of the 4 or 5 items. Okay, set items can be used to measure examinee's ability to organize the material. ಯಾರು ಪರೀಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಸಂಘಟನೆಯ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು, ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಬಳಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ದೋಷ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀ ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಕ್ತವಾಗಿ
ತಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಬರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. As there are 4 types or 3 types or 5 types of the options are there, out of that only he has to select anyone. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 3, 4, 5 ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತತೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. These items demand thorough knowledge of the subject matter and a detailed knowledge of the art of item writing. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಈ ಪ್ರತಿ ಅಂಶಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ವಿವರವಾದ ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನಾಂಶವನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತತಿ, ಆ ಪ್ರಶ್ನಾಂಶವನ್ನ ಬರೀತಕ್ಕಂತಹ ವಿವರವಾದ ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲೆ ಆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಇರಬೇಕಾಗ್ತತಿ. The only trained teachers are needed to write these items. The freshers or new trainee teachers are those who novel teachers to the profession of teaching. They would not in a position to immediately construct this type of the test according to that of the bindings or the whatever the norm that has mentioned. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರು, ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರ ಈ ಬಹುಅಂಶೀಯ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. Such items as compared with the 2 alternative items take longer time to be answered by the examinees. Okay, so then sometimes if there are 2 items, one has to select in the yes or no type of the whatever they are there, alternative items compared with the alternative item, these will take the longer times. Okay, how do will ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ ಒಪ್ಪುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ surely these items of MCQ will take the longer period for the examinees or respondent while he is writing. Okay, ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಹೌದು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ ಹೌದಾ, ಸೊ ಈ ತರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನಿರ್ತಾವ ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇವು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ MCQ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, MCQ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟ್. ಈ ಕೆಲವೊಂದು ದೋಷಗಳು MCQ ಬಹು ಅಂಶೀಯ ಆಯ್ಕೆಯ ಒಂದು ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ದೋಷಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು we shall move on to another most important, like the MCQ type of the question, that is the matching type of the items. The matching type, MCQ type, and also fill in the blanks type, these are finding the prominent place in the objective type of the questions. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಹುಅಂಶೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ತುಂಬಿರಿ, ಆರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟ್, ದೇ ಆರ್ playing the significant and vital role under that of the objective type of the test. Okay, the name itself says that matching type of the in a matching type of the testing or in the test. So there are 2 columns, usually first and the second column, in which usually in the first column 4 items will be given, and in the second column, and also we can name the first column as A, and in the second column, suppose if there are 4 here plus 1 or plus 2 items will be considered in the column B. ಈ ಕಾಲಮ್ A ನಲ್ಲಿ ಲಂಬ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಲಂಬವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ 4 ಅಂಶಗಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ A ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಕಾಲಮ್ಗೆ A ಅಂತ ಕರೆದಂತ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ 4 ಅಂಶಗಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು, 5 ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ 6 ಇರಬೇಕು. ಸರಿ ಸಮನಾಗಿ ಇರಬಾರ್ದು. There should not be the same number of the items in the B like in the number of the items in the A. There must be one at least additional item or the option should be there in the B column.
ಒಂದು ಬಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 4 ಇದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 5 ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ 5 ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ 6 ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಏನು ತಪ್ಪೇನೂ ಇಲ್ಲ. So therefore, so these type, whatever the items given in the A type, say for example in the first column A, first one is there, A, think that A. So this A is something which is having the association with the one of the item it is mentioned in the B column out of the 5 or the 6, whatever it is given there. B ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 5 ಅಥವಾ 6 ಇವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ A ನ ಮೊದಲನೇ ಸಂಗತಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. Similarly, whatever the second item is there in the column number 2, out of the rest now 4 or 5, you have to choose any one. Likewise, based on certain characteristics, relationship, okay, based on certain criteria, how the B items which are resembling or associated with that of the any one item in that of the column number 1. Okay, so therefore what we have to do here is, I will give one example to make you to be taken here. Anyhow, you have studied about validity, reliability, objectivity, usability. These are taken in the column number 1 for this example. So in the column number 2, their respective meanings has been given, and here 4 are there, 1, 2, 3, 4. Here 1, 2, 3, 4, 5, 6 are there. At least we need the 5, but they have given the 6. It is more challenging for the students to select even for the last item, and there to select the last item, the 3 will be already chosen, and rest the 3, among the 3 he has to select the only one. ಇಲ್ಲಿ 4 ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ 6 ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೊನೆಯದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಕೊನೆಯದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಈ 3ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 3 ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು 3 ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ left 3 items are there, out of that for this usability you have to select one appropriate that item relationship. Okay, so say for example here validity is there. For the validity, which is the correct answer? As you just recall about them, what is meant by validity of the test item or the test, what it intended to measure, or what is the purpose of that particular test. If it measures honestly, then it is called as validity. Let us see now here. Is that any type of the statement in the B? It refers to the minimizing the subject. Okay, I think this is related to the objectivity, because subjectivity, okay, it should not minimize, it should not influence anything. It refers to the purpose of the test, is as per my view. So this is the correct answer for the first whatever it is, the B item here given there. That's what here they have given the B. Understand my point? Likewise, for the reliability, consistency should be there. Even after repetitions, if the score of a test will be the same, then that is the reliability. Okay, it refers to the consistency in making the scripts. So likewise, you can select the answers from this one. Okay, whatever the given the list of responses here, you have to choose any one, and how this best suits to the item, any one item in the column number 1. So therefore, the ability, this characteristic ability of this or objectivity of this one, how best it is going to be related to the any one item in the column number 2. So therefore, hence the effective in measuring achievement where associating learning is involved. So associating learning, relating learning, okay, how that is related to one and another. So in this way, so dear students, we have studied about the important the example for that of the matching type test item. What are the merits now here? Merits of matching type now here. Okay,
ಅಂದ್ರೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಪರೀಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ: ಸಮಂಜಸತೆ, ವಿಶ್ವಸನೀಯತೆ, ವಸ್ತುನಿಷ್ಠತೆ, ಉಪಯೋಗಾರ್ಹತೆ. ಓಕೆ, ಸಮಂಜಸತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನಾಂಶವನ್ನ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ, ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷಣವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅದು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಅಳೆದರೆ ಆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನಾಂಶ ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಲೆಟ್ us see now here validity is there. So here it refers to the purpose of the test. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಅಂಶ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಥಿಯಾಗಿದೆ, ಹೌದಾ? ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. The validity will connect with the second item in the column number 1. So in this way we can make some sort of the relativeness, okay, association with the any one item and the item which is appropriate under that of the column number 2. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಮೊದಲನೇ ಕಾಲಮಿನ ಐಟಮ್ ಇರ್ತಿದೆಯೋ ಎರಡನೇ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅದನ್ನ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಚರ್ಯ ಕಲಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ learning, usually dates, names, places, events, definitions. So these are to be considered at the most: name of the persons, places, dates, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಿನಾಂಕಗಳು, ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಧಾನಿಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳು, ಅದರ ಅರ್ಥಗಳು, ಸೊ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವು ಹೇಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಟೈಪ್, ಹೋಲಿಕೆ ಹೇಗಿದೆ? ದೀಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ನಾವು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನಾಂಶವನ್ನ ತಕ್ಷಣವೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಈ ಪ್ರಶ್ನಾಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ವೇಳೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶವನ್ನ ಹುಡುಕಲು ಸರಿಯಾದ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಹುಡುಕಲು ಕಡಿಮೆ ವೇಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈಸಿ ಟು ಸ್ಕೋರ್, ಅಂಕಗಳ ನೀಡಿಕೆಯನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೋರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. So this is most important aspect. Cognitive domain objective, psychomotor domain objective, and affective domain objectives. Usually in the cognitive domain objective, knowledge, understanding, application. Okay, as you know it will, knowledge, understanding, applications, they are playing the main important role. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಜ್ಞಾನ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅನ್ನುವ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಈ ಪರೀಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅಳೆಯುತ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಾಲೆಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ objectives will be measured, not skill, then application related or understanding related. Guess work is minimized. ಊಹೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Then limitations, ಮಿತಿಗಳು, ದೋಷಗಳು ಏನು? ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್. It is not possible to measure real understanding of the concept. Understood? We cannot come to know that sometimes we will not able to understand the concept properly, thoroughly. Understood? The ability of association is the main important thing here. How best the one item in the column number 1 will be related to the one item in the column number 2. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದನೇ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಓಕೆ ಕಂಬ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲನೇ ಕಂಬ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನಾಂಶ
ಎರಡನೇ ಕಂಬ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನಾಂಶಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಹಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ the real understanding concept is very difficult. They do not measure the organizational ability of the examinee. Okay, ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಯ ಒಂದು ಸಂಘಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನ ಅಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಳೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಂಘಟನೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಟು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ we have to organize, the learner has to organize the different type of the abilities, so we cannot understand it. Okay, and then dear friends, we shall move on to the next one, what we call as the limitations. Continue about this one here. Third one, examinee knows the correct answers of all the pairs except one. He may get the correct response for the rest item automatically. If, see for example, in a column A 4 items are there, in the column B also the 4 items are there. If 3 are taken and fourth one will be immediately taken and make the association with the left item. ಇಲ್ಲಿ 4 ಕಾಲಮ್ 1ರಲ್ಲಿ, ಕಾಲಮ್ 2ರಲ್ಲಿ 4 ಅಂಶಗಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಆವಾಗ 3 ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೀವು ಆಗಲೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇ 3 ಅಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 3 ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ. ಅದು 4ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಕಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ದಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ರೆಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಪೇರ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ limitation. If the purpose is to measure different types of the information, then these items are not able to fulfill these purposes. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಪಡಿತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿರುತ್ತೆಯೋ ಆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇದು ಈಡೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. The next one, the analysis of these items is difficult. Okay, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೀತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ, ಇವು ಕಷ್ಟಕರ ಆಗ್ತೈತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ in the column number A and column number B. One different pair among the homogeneous pair is likely to provide the extra clue to the correct answer. So sometimes it is very difficult. ಒಂದೇ ತರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಐಟಮ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಐಟಮ್ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ one different pair among the homogeneous pair is likely to provide the extra clue to the correct answer. ಹೀಗೆ ಹುಡುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್, ಬೈ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ we will find the answer for the other question as well, other item as well. ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೋಡಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರಂದ್ರ ಹಂಗ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಜೋಡಿಗಳು ಅನ್ನೋದು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. Examination takes more time to answer matching items as compared to the alternative items or multiple choice items. This is sure. Alternative items, yes or no, right or wrong type of the questions are very simple. You can easily find out the answer. And also MCQ is also easier as compared to that of the what we call as this matching type of the questions. So with this one, my dear students, so far we have studied about the objective type of the test items in this period as well as in couple of my period. Okay, so dear student, I will take up next short answer type of the question in my next session. Thank you very much.